ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਅਮਰੀਕਾ। ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਰਾਉਣਾ। ਕਿਹਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ। 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹੋਈ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੂੰ $17.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 74 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਟਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Time to prevent a partial shutdown. The House passed the funding bill, as you all know, and the Senate still has time to pass it today, and there's no reason for it to not move forward. This is not about this president. It's not about the White House. It's about the American people. We've always said that. This is about programs that American families need, and so we should be able to avoid a partial shutdown. It is possible to do so, and so we want to see the Senate move quickly on this. I have not spoken to the president about that video. What I can say is this. I really truly believe that's a question for, the Republican governor of Texas, right? This is something that he should address, that he should actually speak to. The president has worked with Congress in the Senate, as I just spoke to, about getting an immigration bill done, making sure that we deal with the border challenges that we see that we're now seeing, and you have a governor of Texas who has continued to politicize this. I do want to say we are grateful for the Border Patrol's quick work to get the situation under control and apprehend the migrants, so that's important. But congressional Republicans need to move on this. What they're doing instead, and this is the bipartisan agreement obviously, is listening to the former president, President Trump, tell them not to get involved in moving forward with this bipartisan agreement because of his own personal politics, because it will help this president. You all reported that. It's not coming from us. You all reported that. And it is unfortunate that Congress, Republicans, are not getting on board with what majority of Americans care about. And you have a governor in Texas, Governor Abbott, who is continuing to make this sadly a dangerous situation, a chaotic situation. Let's not forget who they pass by. ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਵ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Now in Ukraine, today Russia launched a massive wave of missiles and Iranian-made drones against Ukraine's cities and civilian infrastructure, which Ukraine reports is the largest series of airstrikes that Russia has launched against Ukraine's energy grid since the start of this war. Ukrainian officials say that at least 10 different regions of their country were struck, leaving more than 1 million homes without electricity.
Our hearts go out to all the families of those civilians who were killed, and we're praying for a quick recovery for those who are wounded by these attacks. They demonstrate once again, the attacks do, how vital it is that we continue to provide Ukraine with air defense systems and capabilities, interceptor missiles, the tools that they need to protect themselves and their infrastructure. Mr. Putin's not waiting. He's not sitting on his hands. He's making lethal use of every single minute available to him while our own Congress refuses to act. He's not wavering, neither should we. The House of Representatives must pass the National Security Supplemental as soon as possible so that we can provide Ukraine with this vital equipment. And as we've seen in just the last couple of days, every single day the House delays is another day that the Ukrainians have to pay for it with their own blood. Now, also today, the United States put forward a resolution at the UN Security Council that supported ongoing diplomatic efforts aimed at securing an immediate ceasefire in Gaza as part of a hostage deal. Notably, the resolution condemned Hamas for the October 7th attacks, which we believe is long overdue, blaming Hamas, condemning Hamas, especially in light of the UN's recent report confirming that Hamas engaged in conflict-related sexual violence. This was a balanced, timely text, and it is in line with our long-standing calls for an immediate ceasefire in Gaza over a period of at least 6 weeks as part of a hostage deal. Nothing new there. The vast majority of the Council voted in favor of the resolution, some 11 other nations. Unfortunately, Russia and China vetoed it. That was hardly a surprise. They'd rather shoot down something that we authored simply because we authored it, rather than consider the strength of what it called for with overwhelming Council support. And what did it call for? An immediate ceasefire. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੇਲ ਅਵੀਵ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਲਿੰਕਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਿੰਕਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। I had a chance to meet with the hostage families again, and it's hard to describe what they're going through every single day. We've made progress in the last couple of weeks on the hostage negotiations, closing gaps, but almost by definition, when you get down to the last items, they tend to be the hardest. So there's still a lot of work to be done, hard work to be done, but we're determined to try to get it done. We also talked about the imperative of surging and sustaining humanitarian assistance for the people in Gaza. 100% of the population of Gaza is acutely food insecure. 100% is in need of humanitarian assistance. There have been some positive steps taken in recent days to improve the situation, but it's not enough. And we talked about what needs to happen to get much more assistance to many more people more effectively. We also talked about Rafah. We share Israel's goal of defeating Hamas, which is responsible for the worst massacre of the Jewish people since the Holocaust. And we share the goal of ensuring Israel's long-term security. As we've said, though, a major military ground operation in Rafah is not the way to do it. It risks killing more civilians. It risks wreaking greater havoc with the provision of humanitarian assistance. It risks further isolating Israel around the world and jeopardizing its long-term security and standing. So we're looking forward to having Israeli officials in Washington next week to talk about a different way of achieving these objectives that we share, of defeating Hamas and ensuring Israel's long-term security. It really requires an integrated humanitarian, military and political plan. As I said, we'll be talking about that next week, going through the details of what we see as the best way forward. We also had an opportunity to talk about the longer-term trajectory, what needs to happen once the conflict in Gaza is over. Conversations that I had with our Arab partners over the last couple of days and that we had here in Israel as well.
ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਜੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ, ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 11 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 55 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। We started this morning thinking that it was a weekend, we were going to have a nice weekend, but unfortunately we had a tragic event that happened off of State Highway 21 near Caldwell Road behind me. Apparently there was a school bus traveling with 11 adults and 44 children that was traveling to a field trip. Unfortunately that bus was struck by a concrete truck. There was another vehicle behind that bus. As a result of that crash, 1 child was killed, several injuries in the bus, and the vehicle traveling behind the bus also had a fatality, which was a male. Any questions y'all like to ask? I don't. I'll have the EMS guy behind you. I have Chief Parker behind me give you that information. But what we have preliminary right now, the investigation seems as though the truck veered into the school bus's lane and struck the school bus. As I said, a result of that was 1 child being deceased. Several were flown out. The EMS chief behind me will be able to give you those information on how many were taken to the hospital and possibly where they were taken. Yeah, we're still early in the investigation, but apparently as soon as they finish up, if there's charges to be filed, I'll be able to give you that information later. What time did this happen? So this happened at actually 1:59 p.m. As I said, the school bus was traveling to a school event, actually a field trip, when the vehicle traveled into the school bus's lane and struck the school bus. So the bus was traveling west and Could you repeat the first part again? I apologize. Sure. This afternoon about 1:59 p.m. the school bus was traveling west on 21. It was struck by a concrete truck traveling the other direction. As a result of the crash, 1 child in the school bus was reported deceased, and a vehicle following the school bus was also a male was reported deceased. Do you have a number on service injury? Another service? I'll be able to get that from Chief Parker in just a second. Do you know if the driver of the cement truck was under the influence of anything? We have no indication at this time if the driver is impaired or anything. What about distracted driving, texting, anything? Anything's possible at the time. It's still preliminary, so we'll find out as the investigation goes on. I think the big challenge is the road. It's a busy road, and we have a large number of people that were involved in the crash. So we had to go through and identify each one of the children, notify parents. The school had to be notified. So shutting down the road was an absolute necessity. It'll be shut down for several more hours as they continue the investigation. ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੂੰ $17.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ 2023 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਕਲਾਰਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। Building this many homes, it requires partnerships with our great mayors and councillors. I'm not going to override municipal planning to force 4, 6, 8-story buildings in the middle of every neighbourhood across Ontario. Imagine the disaster with parking on local streets. Queen's Park doesn't know best. Instead, I believe in collaboration. I believe in working together. I believe in setting clear targets and holding municipalities accountable and rewarding them for their success. Mayors and councillors are developing and implementing the plans they need to build homes, the right plans and the right mix of housing types for their communities. As they do, we're giving municipalities the tools they need to get it done, including strong mayor powers. And now $3 billion in funding for Housing Enabling Infrastructure Fund, as we announced yesterday. We're going to continue to be here to support our amazing mayors and councillors as they get shovels in the ground to build more homes. That's because municipalities
know their communities best. They're the closest to the ground. As I always say, when you're a councillor, you're a mayor, you're on their front doorstep listening to the people. They know where it makes sense to build homes. They know where it doesn't. And together, we're going to build at least 1.5 million homes. Here in Hamilton, Mayor Horvath and Council are punching above their weight when it comes to housing. Last summer, we introduced the Building Faster Fund. This new fund is a 3-year, $1.2 billion program that's rewarding municipalities for the progress they're making against their annual housing targets. And I'm so pleased to say that Hamilton has exceeded its target for 2023, breaking ground on 4,142 homes. Just think of that. That's over 4,000 families that are going to have a roof over their head that they might otherwise not have, which is just amazing, that number. So today, I'm pleased to present the City of Hamilton with a Building Faster Fund check for more than $17.5 million. These funds can be used by the City of Hamilton for community development and infrastructure projects that lay the groundwork for more housing. This is such a great accomplishment. I want to congratulate. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ 23% ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। And to share our common sense plan to axe the tax, build the homes, fix the budget, stop the crime. Obviously, last night was a terrible, terrible night for Canadians. After 8 years of Trudeau, everything costs more, work doesn't pay, housing costs have doubled, crime, chaos, drugs, and disorder are common in our streets. But we thought that there would be a small ray of hope with members uniting against this terrible April 1st tax increase. Trudeau wants to hike the carbon tax by 23% on April 1st as part of his plan to quadruple it all the way up to 61 cents a litre. Canadians cannot afford to pay more in taxes. And so we put forward a motion asking for all parliamentarians to spike the hike until I can axe the tax. And unfortunately, the NDP, Bloc and Liberals joined together in a carbon tax coalition to raise taxes on Canadians. But so we lost the battle to spike the hike yesterday, but we're going to win the war for lower taxes. And when I'm Prime Minister, we will axe the tax altogether. There will be a carbon tax election. The next election is a referendum on the carbon tax. That's right. Do you want to raise the tax to 61 cents a litre, or do you want to axe the tax? That's the choice. It's that simple. In the meantime, Canadians are suffering. We see the inflationary debts and spending and taxes have driven up costs to the point where 2 million Canadians a month are lined up at food banks. 1 in 10 Torontonians are eating at a food bank right now. There was a riot at a Montreal food bank because the food ran out, and they had to call the police to break up the disruption. And now there's 8,000 people who have joined a Facebook group called the Dumpster Diving Network, where they share tips on how to jump into a dumpster and get a meal out of it. It's crazy. Never would we have imagined this before Trudeau. We now have tent cities in every major center in the country. Some people are even calling them Trudeau towns. These homeless encampments everywhere. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਰੋਕਣ, ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਿਬਲੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਿਬਲੈਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। I was pleased to introduce in the House of Commons a set of amendments to the Canada Elections Act which will enhance Canadians' ability to exercise their right to vote while strengthening protections against foreign interference in our elections. As you will know, this bill stems from the Supply and Confidence Agreement we struck with our NDP partners. Mr. Singh and the Prime Minister, in signing this agreement, made commitments to make it easier for Canadians to vote in a federal election. And as I said, it was a privilege for me to work these last number of months with an outstanding parliamentarian, with Daniel Blakey, and I very much look forward to continuing this work with his NDP colleagues as well. The Prime Minister, Mr. Singh, committed to expand options Canadians currently have to cast their ballots, and this bill seeks, amongst other measures, to add 2 more days of advanced voting, to make the vote on campus program permanent, and take steps towards voting at any polling station in a voter's riding. The bill also proposes to offer dedicated on-site voting for voters living in long-term care homes, and enhancements as well to the increasingly popular and accessible vote by mail process. Canada has one of the most resilient democracies in the world, and that is no small part due to our world-class electoral system, which seeks to make it easier and intuitive to vote. Voting is a fundamental right in Canada, and our government will work with parliamentarians over the coming weeks to ensure that we uphold that right in the best way possible and reinforce the integrity of our electoral system. And as I said, it's a privilege for me now to ask my colleague Daniel Blakey, with whom I've had the privilege of working on this particular bill, to say a few words, and then I can't imagine that we're both not all. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਅਮਰੀਕਾ। ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਰਾਉਣਾ। ਕਿਹਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ। 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹੋਈ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੂੰ $17.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।